Ya biter. Toplantı. Şifreyi açıp al kulağına götür. Alo. Sen ara o zaman. Sen ara. Değerli katılımcılar, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Nestor Advisors ev sahipliğinde düzenlenen Türk ve Avrupa Birliği bankalarının kurumsal yönetim yapılarını ele alacağımız webinarımıza hoş geldiniz. Ben Burak Koçer, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Nestor Advisors Türkiye danışmanıyım. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği 2003 yılından bu yana kurumsal yönetim ilkelerinin en iyi uygulamalarıyla ülkemizde benimsenmesi için çok önemli bir rol üstlendi bir sivil toplum kuruluşu olarak. Bankacılık sektörü de ilk sektör raporu olacak TKYD'nin ele aldığı. Bankacılık sektörünün seçilmesinin de aslında çok anlamlı bir sebebi var. Zira bankalar ekonomide özel bir konuma sahipler ve kurumsal yapılarıyla da birçok sektöre örnek olan bir konumdalar. Bu nedenle bankacılık sektörüyle sektör serisine başlamayı tercih etti ve bunun için de çok uygun bir proje partneri belirledi TKYD. Nestor Advisors, kurumsal yönetim ve organizasyon tasarımı alanında uzmanlaşan Londra merkezli bir danışmanlık şirketi Nestor Advisors. Finansal kurumlar da dahil olmak üzere birçok saygın kuruluşun yönetim kurulu ve üst yönetimine kurumsal yönetim, karar alma ve kontrol süreçlerinin geliştirilmesi anlamında danışmanlık hizmeti verdiler. Bugün çok değerli panelistlerimiz var aramızda. İzninizle onları takdim edeceğim ve akışı size sunacağım. Bir sonraki slayda geçebilirsek lütfen, Konstantina. Evet, ilk olarak Stilpen Nestor'ı takdim etmek isterim. Bugün raporun sunumunu bize gerçekleştirecek Stilpen. Stilpen Nestor 2003 yılında Nestor Advisors'ı kurdu ve halen de icracı yönetim kurulu başkanı olarak görev alıyor. Nestor Advisors'ı kurmadan önce 95-2002 yılları arasında OECD Kurumsal Yönetim Bölümünün departmanının başkanıydı kendisi. Kendimi kısaca takdim etmiştim. Diğer slayda geçebilirsek diğer değerli panelistlerimizi takdim etmek isterim. Evet, diğer panelistimiz Sayın Aclan Acar. Aslında ben Aclan Bey'e
ev sahibimiz de demek istiyorum. Kendisi Ajlan Bey, TKYD'nin kurucularından ve ilk başkanlarından, halen de danışma kurulu üyemiz. Birçok sektörde üst düzey deneyim sahibi, duayen bir iş insanı Ajlan Bey. Bankacılık sektöründe de üst düzey roller üstlendi ve çok kritik süreçlerde ülkemizin önemli bankalarına liderlik yaptı. Halen Türk Telekom'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor, bir danışmanlık şirketi var. Geçen yıl bu değerli tecrübelerini de bizimle çok güzel bir kitapla paylaştı. Tam zamanlı Deneyimlerim Işığında Dönüşüm Yönetimi adlı bir kitap yayınladı geçen yıl. Diğer değerli panelistimi takdim etmek isterim. Hüseyin Bey. Hüseyin Bey, HSBC Bank Yönetim Kurulu raportörü. Bankanın yönetim kurulu ve üst yönetimine kurumsal yönetimin en iyi uygulamaları ve mevzuata uyum konusunda destek olarak çok önemli bir görev üstleniyor. Kendisinin 10 yılı aşkın, 13 yıllık bir finans sektörü tecrübesi var. Sigortacılık sektörü de dahil ve bir hukukçu Hüseyin Bey ve birçok da mesleki makale kaleme aldı. 20 dakikalık, yaklaşık 25 dakikalık sunumun ardından, rapor sunumunun ardından değerli panelistlerimizle 20 dakikalık bir panel bölümümüz olacak bugün. Paneli tamamladıktan sonra da soru cevap bölümüne geçeceğiz. Bir nebzede teknik bilgiler paylaşmak istiyorum. Bir sonraki slayda geçebilirsek. Teşekkür ederim. Bunu belki başta söylemeliydim ama katılımcılarımız dinlemek istedikleri lisanı aşağıda gördükleri interpretation bölümünden seçebilirler. İngilizce veya Türkçe olarak. Bugün simultane tercümanımız Esra Hanım bizim sesimiz olacak. Dolayısıyla dil seçimini yapabilirsiniz. Panelin ardından 10 dakikalık bir soru cevap bölümümüz olacak. Sorularınızı chat bölümüne yazarak iletebilirsiniz. Ben onları zamanımız el verdiği ölçüde panelistlerimize yönlendireceğim. Aynı zamanda dijital olarak da el kaldırabilirseniz şuradaki raise hand tuşunu seçerek ben mikrofonunuzu açarak size sorunuzu sorma imkanı vereceğim. Soru cevap bölümümüzün sonunda da günü kapatırken mini bir anket hazırladık. Bu anket sorularında cevaplarınızı açılan pop-up pencerede verebilirsiniz. Çoklu seçeneklerden seçim yaparak. Bunları da panelistlerimizle kısaca değerlendirme imkanımız olur. Katıldığınız için ben sizlere tekrardan çok teşekkür ediyorum ve sözü Stilpon Nestor'a bırakıyorum. Stilpon. Thank you so much, Burak, and it's a great pleasure to be with you today, even remotely. I wish I was in Istanbul with you in the same room, but these days are strange, so we cannot be in the same room. I'm grateful for all of you who came to this presentation of a study that we, Nestor Advisors, did with TKYD, as Burak was saying. And I'm mostly grateful to our two very distinguished panelists, as Burak was saying again, Aslan Bey and Hussein Bey, and I'm really very pleased to have them around to comment on what we found. So our study is essentially compares governance practices of nine of the largest Turkish banks with 20 of the European peers. And we're essentially looking at four areas. We're looking at board composition, the directors that are on the boards, at the structure of the board, the committees, the way the board does its work. So the board functioning and the workload of people on the board, how much they actually put into that. And finally, we look at the profile of the chair of the board. We are very happy to present this, and we're really looking forward to your inputs and, of course, to the panelist inputs on all of this. If we go to the next slide.
Yeah, the next slide is a little bit about us. For those of us who have not, who do not know us, we are a corporate governance advisory firm based in London. We essentially work with boards of directors of companies and banks. Banks are traditionally our biggest clients, they're about 2/3. We have worked with some of the biggest ones in the Eurozone. We have worked with a lot of banks in emerging Europe, in emerging Middle East, North Africa, and Asia. We have also worked with a lot of international financial institutions. We've done the board evaluation of the World Bank and of the EIB here in Europe, and we've worked with regulators, including the Capital Markets Board of Turkey, with whom we work on the governance disclosure framework for a couple of years. We also work with some of the family businesses here. So if we go to the next slide, we will see the banks that we looked at. There's no reason to spend more time on this. This is just for memo here, but as I said, there are 9 and 20 of the biggest banks, the biggest in Turkey and in Europe by market capitalization. So if we go to the next slide, we can actually start discussing the report's findings. And I think the first thing to look at here, which is very important because it is a determinant of the governance structure, is the ownership of the banks. As you will see, and I'm sure this does not come as a surprise to most of you, the ownership concentration in Turkey is quite high. The 3 top shareholders control 80% of the bank's outstanding voting equity. In contrast, in Europe, it's only 31%, and in some of us on the European side, I should say on the EU side rather, I should say this comes a little bit of a surprise. One would thought that there would be lower ownership concentration, but there isn't. It's still quite high, the ownership concentration in Europe. Let me also point here that in Turkey, there is, of course, the state-owned banks, but the big commercial banks have very often a distributed ownership of major shareholders, as you know. A local group is the core shareholder, but also a very often a foreign trade partner, for a banking partner, is a significant shareholder in these banks. Looking at the performance, return on average equity is much higher in Turkey than in Europe. In Europe, the banking sector has been, since the crisis, very sluggish. And I think the same comparison would go if you would look at it with other OECD countries like the US. And on the side of market capital, of capital adequacy, on the contrary, Turkey has a weaker capital base than risk-weighted capital base, or Basel capital base, than Europe. And all of these, of course, are determinants of the governance. That's why they're very important context. If we go to the next slide, we can actually start discussing board composition. And here you will see that in Turkey, intuitively, you have a smaller boards to begin with. So you have about 10, just over 10 people on the board on average, while in Europe you have 12.5 people on the board. And this is actually, the board's size is going down in Europe. That's the trend. It used to be about 5 years ago, about 15 people on the boards. So these are very large boards to accommodate many different perspectives and stakeholders. On the executive side, Europe is again, the trend is to have fewer and fewer executives on boards, even on the boards like the unitary boards, which would have executives on
as you know, some of you might know that in Germany and in other countries, we have a two-tier board structure whereby the supervisory board does not have executives by law. On the contrary, in Turkey, you still have a more significant executive part. And if you ask me, that I have seen the banking board develop for a long time now. I sometimes miss the fact that we don't have more executives on board, and we are ending with having in Europe only the CEO and sometimes one more person like the CFO. I think the boards are poor for that, but that is the trend, and that is the way the supervisors look at the whole issue. Now, looking at financial industry expertise, some of you might remember that one of the key issues after the crisis, about 10 years ago, was that boards did not really understand the businesses that they were leading. So here we have fairly similar perspective, sort of expertise. So we have significant parts. Actually, in Turkey, it's a bit higher. Of about 1/3 of the board have financial industry expertise. If you look at more of an accounting and auditing expertise, which is the bottom right graph, there you will see that the European boards have significantly more of that as defined by Sarbanes-Oxley, the American legislation on which requires this, than the Turkish boards, but both, I would say, are fairly well endowed in this kind of perspective. If we go to the next slide, again, continuing with board composition, we look a little bit on the profile here, and independence is one big difference, and these are significant differences, as you will see. In Turkish board, you have less than 1/3 of board members that are independent, and by independent, I would not go into the semantics of what independence is, but essentially the people who do not represent key major shareholders, who are not related to management, who are not former consultants or big clients. Now, it's about 1/3. That is partly explained, of course, by the ownership concentration that we discussed. In Europe, on the contrary, under severe supervisory pressure in this area, we now have about 76% of the board that are independent. The gender diversity, as you know, is a big agenda that is catching on like wildfire everywhere, and the reasons are obviously social reasons. That's why it's a big part of the ESG agenda as well. Here you have also a big difference between the Turkish banks, which are about 13% of female board members, and in the Euro area, where we have more than 1/3. Perhaps not surprisingly, there's a very big difference as well on the percentage of foreign nationals, since a lot of the European banks are, of course, much more international in terms of the composition of their assets, of their balance sheet, and of their P&L. So to that degree, this difference is explained by this, but it is a very significant difference. In Turkey, you have very few people who are not Turkish nationals sitting on the board of the banks, as opposed to more than 1/3 who are not nationals of the headquarters of the bank in Europe. An area where we are relatively close is the tenure. How long are, on average, the people around the board table have been there? Here we have both of them being there for about 5 years, which is quite close. If we had American statistics here, you would see that in America, the tenures are much, much longer. People stay around for much longer.
If we go to the next slide, we can maybe look at the board structure and its committees. And I would say, as a general point here, that one big difference is the prevalence of credit committees as board committees. In Europe, the banks have quite some time ago delegated their credit powers. The boards have delegated the credit powers to management. So senior credit committees are management committees. The board obviously looks at the exposures, but is rarely involved, in very, very rare cases, involved in actually the individual credit decisions for individuals, obligors of the bank. Now, looking at of course the committees that are mandatory in all countries, it's of course the CGN nomination committee, which we can do the same, the remuneration committee, NHR, and the audit committee. Here also the Capital Markets Board in Turkey requires of these committees. What is another interesting area is that while in Europe a risk committee is required by the regulators on all bank boards, in Turkey it is not. So you have a little bit more than half of the banks that have a risk committee, and the risk committee is very different, of course, for credit committees, as most of you know, because the risk committee looks at the portfolio, if you want, exposure, and then the largest exposures, but does not take credit decisions. Regulators in Europe feel that this is an area that needs to be followed very systematically by the board. So they require boards to have these committees. The other, I will not go to the other committees, but indeed, in Europe, we have more and more ethics committees in banks, and we have more and more sustainability committees, sometimes combined, because the ESG agenda, as I said, is advancing very rapidly, both in terms of investor expectations on one hand, and because of supervisory expectations on the other. The ECB in Europe in November, they came up with very specific guidance to the banks on how to deal with climate risk. So independence in committees is again quite interesting and very divergent. In Europe, we have very high levels of independence in all the committees, partly because this is required by regulation and expected by the supervisor. In Turkey, the levels of independent members, if one puts aside the audit committee, the levels of independence are relatively low on these committees. Some of them for good reason. As I said, you would want in the NOMCO, the nomination committee of the board, the representatives of major shareholders, of course, the remuneration committee, the same. But maybe there is a gap there that needs to be reflected upon. Now, in terms of how many committees this bank has, the numbers are very similar. On the average committee size, again, they're different, but one is not surprised by this. The boards are smaller, as we already said. One area where I would again raise a little flag is the difference in audit committees. Audit committees at an average of 2.5 members. In the supervisors that I'm familiar with in Europe would consider them very small, because audit committees, in order to exercise their challenge, need a bigger panel of opinions around the table. Of course, I'm very familiar that in Turkey, audit committees are differently structured and have essentially one member which is full-time there. So it is a very different approach. We don't have time to go into detail right now on it, but I'm sure we might do that in the discussion.
Advancing on the presentation and going to the functioning and workload area. Here, I would again, looking at board meetings, I would note that Turkey has Turkish boards meet much more often. And again, we're not surprised that this is something that we see in many emerging markets and even in some European markets, EU markets in that respect. The other area where you have a big difference is, of course, how outsiders are the directors, the non-executive directors in banks. And we will see that this is different here because the average number of outside directorships is less than one in Turkish banks. So most members, I would say, in a Turkish bank board do not sit on other boards. They spend a lot of time on this board, on this particular, and when I say other boards, we mean boards of listed companies here. We don't mean boards of affiliates or of private companies or organizations. In Europe, the number is much higher. It's more than double, actually. People sit on average. So these people have a much more outsider portfolio. Of course, the other side of this coin is that they spend less time on looking at the bank, and that explains the difference maybe in board meetings. And policymakers often need to balance these two things because you do want an outside perspective, but you also want ample time spent on supervising a bank. Now, on full-time external positions, which is whether there's, for example, a CEO in another company, the numbers are very, very different, very similar. Actually, they're identical here. The last point, which is interesting, is that, and this is a disclosure point, means that in Europe, almost every bank will disclose the secretary of the board. Because it is an important position. It is a key gatekeeper for the board. In Turkey, much fewer banks will disclose such a position. Many might have it, but much fewer will disclose it. So again, the point here is that there needs to be a senior person that plays this gatekeeping role to the board. And is able to keep the board's cohesion, to keep it together, to keep everything together, both in terms of information and follow-ups. If we continue, here are some maintenance issues in a sense. Again, in Europe now, the board evaluation is a standard practice. Annual board evaluations of the effectiveness of the board as a collective entity and of the effectiveness of the individual directors is required by law, by regulation, by the CRD4 as we call it, or 5, and it's practiced in most places intermittently also with outsiders. For example, we as an advisory firm do quite a few board evaluations of financial institutions. Every 2 or 3 years, every financial institution takes a look at the way its board works, and it also takes a look at the way its governance is organized. This is called an internal governance review. All of these things are required, and most banks feel, and most corporate governance codes call for an external evaluation every 2 or 3 years. In Turkey, this seems to be a much less, let's say, developed practice, these maintenance and assurance practices in the area of corporate governance.
Finally, I'm coming to our last substantive point here, and this has to do with the chair of the board. And this is a very interesting comparison because in the European context and supervisory expectations, the independence of the chairman, whether at appointment or continuing independence, is more and more an expectation. It's not a requirement. The requirement is to separate the CEO from the chair, but it is an expectation. So as you see, 65% of the banks would have a chair who is independent or was independent in their appointment. In Turkey, this is not the case. This is usually somebody quite close to one of the major shareholders, actually. In terms of how long the chair has been there, the numbers are very similar, but the numbers are not that, and the same goes for the financial industry experience of the chair. So about 1/3 of the chairs in both markets have a previous banking profile, but only 1/3, not more. Where the numbers get a bit dissimilar is how long the chair has been around. And as I said, in the Turkish banks, given the ownership framework, you have a much longer tenure of the chair as a member of the board. In Europe, it is usually less. And let's say the difference between the time on the board and the time as chair is much smaller in Europe. I think I will essentially stop here and thank you very much, and turn to our panel. Maybe we will start with Arslan Bey, who, given his very extensive experience from many perspectives, from the policy perspective as a central banker and a treasury man, but also from the banking perspective, he can give us a board picture before we go to the nitty-gritty with Hussein Bey after him. So, Arslan Bey, the floor is yours. Çok teşekkür ediyorum Bay Nesra. Öncelikle tüm izleyicilerimize de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tabii Türk bankacılık sistemiyle ilgili böyle güzel bir toplantıyı düzenledikleri için hem Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'ne hem de Nestor Advisors'a teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bankacılık sistemimizi Avrupa bankalarıyla veya dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki bankaların yönetişim sistemleriyle karşılaştırmadan önce sizlere biraz işin geçmişi nasıldı ondan bahsetmek istiyorum ki bu aynı zamanda bize gelecek açısından da yön gösterecektir. Türk bankacılık sisteminin son 100 yılına baktığımızda Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan ve ağırlıkla yabancı bankaların oluşturduğu bir finans sistemi vardı Türkiye'de. Yalnızca Ziraat Bankası bu dönemde faaliyetteydi. Bir de Osmanlı Bankası bir yabancı banka olarak aynı zamanda Merkez Bankası fonksiyonu da görüyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşu 1930'dur ve 1930'dan sonra Türkiye'nin para politikası ile ilgili bir kurum ortaya çıktı. 1940'lı yıllarda bugün dev kuruluşlar haline gelmiş olan Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası gibi bankaların hayatımıza girdiğini, yani özel sektör bankalarının oluşmaya başladığını görüyoruz. Yine bir diğer kırılma dönemi 1980'li yıllardır. 1980'de Türkiye'nin Turgut Özal liderliğinde dışa açılma politikalarıyla beraber dış ticaret ihtisas bankaları gibi bankalar da hayatımıza girmeye başladı. Bu 1980'li yıllar aynı zamanda bankacılık sistemindeki yönetişim mekanizmalarının da giderek zayıflamaya başladığı bir dönem oldu. Bu hızla kurulan bankaların birçoğunda maalesef yönetişim açısından yeterli altyapı oluşmadan devam etti. Bu dönemin yine bize öğrettiği çok önemli bir konu vardı. O da bankaların denetim ve gözetimi aynı zamanda siyasi iktidarın yönetiminde olan
Hazine Bakanlığı veya Hazine Müsteşarlığı tarafından yönetilmekteydi. Dolayısıyla bankaların faaliyetlerine devam ederken maalesef aldıkları birçok kararda siyasi etkileri daha fazla görmeye başladı. Bu durum bizi 2000 senesinde yaşadığımız olağanüstü büyük bir finansal krizle karşı karşıya getirdi ve Türkiye'de gerçekten tarihinde görülmemiş bir finansal kriz sonucu 40 civarında banka tasfiye edilerek, kapatılarak veya konsolide edilerek finans sektörünün dışında kaldı. Bu aslında bize geçmişten alacağımız en önemli derslerden bir tanesini verdi. Eğer bankacılık sistemini yönetişim açısından doğru şekillendiremezseniz olağanüstü büyük problemlerle karşı karşıya kalabiliyor ülkeler ki Türkiye bunu yaşayarak gördü. Tabii 2001 senesinde oluşturulan yapı aslında Türk bankacılık sisteminin bugün geldiği güçlü konumun bir temeliydi ki biraz önce sunumlarda da gördük. Aslında Türk bankacılık sisteminde yönetişim açısından oluşturulan kanallar Avrupa veya dünyanın gelişmiş ülkelerindeki bankalara göre çok da uzak değil. Hala yolumuz var. Kapatmak için hala çalışmamız gereken alanlar var ama bence burada en kritik noktalardan bir tanesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun devreye girmesidir. BDDK bu kurallar sonucu oluştuğunda bankaların gelecek tasarımına ilişkin düzenlemelerini de yapan bir tek otorite olarak ve bağımsız kuruluş olarak devreye girdi. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın ve hazinenin üzerindeki gözetim ve denetim yetkisi BDDK'ya geçti. Bu önemli bir kırılma noktasıydı. Aynı zamanda BDDK'nın da oluşturduğu altyapıyla beraber bankacılık sistemi için bugün modern anlamda anladığımız yönetişim sistemlerinde altyapısı oluşturulmaya başladı. Güzel bir tesadüftür ki biz de bilinçli bir şekilde 2003 yılında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'ni kurduk ki Kurumsal Yönetim Derneği'nin kuruluş felsefesinin altında da aslında yönetişim açısından oluşturulması gereken altyapıya ilişkin farkındalığı Türkiye'de yaratmak vardı. Burada biz tek başına bankaları hedeflemedik. Tabii ki Türkiye genelindeki şirketler dünyasındaki yönetişimin tamamını ele aldık ama tabii ki bankalar burada çok önemli bir rol aldı. Önemli kırılma noktaları içinde neler var diye bakarsak 2001 sonrasında bankacılık sisteminde artan bir şeffaflık uygulaması görüyoruz. Yani bankalar raporlarını halka açık olanlar veya olmayanlar daha şeffaf bir şekilde daha sık aralıklarla ilgili otoritelere raporlamaya başladı. Hukuki düzenlemeler açısından baktığımızda ise banka yönetim kurulu üyeleri için ilave hukuki müeyyideler getirildi. Yani bir bankanın yöneticisi bankayı eğer doğru yönetmez ise yönetim kurulu düzeyinde veya icra düzeyinde veya yaptığı hatalardan dolayı bankada bir zarar olursa banka yöneticilerinin şahsi mal varlıklarıyla sorumlu oldukları bir döneme girdik. Bu tabii çok ciddi bir şekilde herkesin bir kere daha konu hakkında derin düşünce sahibi olmasını sağladı. Tabii bu hukuki düzenlemelerin yanı sıra yine biraz önce Bay Nestor'ın sunumu sırasında bahsettiği banka yönetim kurullarında komiteler oluşmaya başladı. Bunlar gerek denetim açısından, gerek riskin erken saptanması açısından, gerekse sürdürülebilirlik açısından bankacılık sistemini geleceğe taşıyan komitelerdi. Tabii ki burada gönül ister ki bu komitelerin üyeleri daha geniş, bağımsız üyelerden oluşsun. Yine gönül ister ki banka yönetim kurullarında görev yapan yönetici arkadaşlarımızın yönetim kurulu üyelerinin başka yönetim kurullarında hatta reel sektörde de görev yaparak biraz daha farklı alanlarda bilgi, beceri ve deneyime sahip olması her zaman daha fazla tercih edilir. Bugünkü yapıya baktığımızda biz bu alanda biraz daha geri kaldığımızı görüyoruz. Yani banka yönetim kurulları üyeleri, yönetim kurulu üyeleri özellikle supervisory boardlar döneminde ağırlıkla banka dışı başka işlerle ilgilenmiyorlar. Bu da tabii zaman zaman ekonominin veya sektörlerin gittiği yönü görebilmek açısından bir eksiklik olarak
nitelendirilebilir. Tabii sürdürülebilirlik çalışmalarına ben çok önem veriyorum. Bugün Türkiye'deki lider bankalarımızın hemen hemen tamamında bu sürdürülebilirlik raporlamaları yapılmakta. Yine GRI veya benzeri uluslararası kuruluşlardan bu alanda raporlamaları görüyoruz. Ben bankacılık sektörünü ekonominin barometresi olarak görüyorum. Yani bir ülkenin bankacılık sektörü ne kadar güçlü, ne kadar iyi yönetişim sistemine sahipse reel sektörü de aynı oranda başarılı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında bankaların bir anlamda bazı sorumlulukları da var. Yani birlikte çalışmış oldukları veya kredilendirme çabası içinde bulundukları firmalara da yön ve yol gösterme açısından da bankaları çok önemsiyorum. Kaldı ki bugün EBRD gibi küresel kuruluşlara baktığımızda birçoğu aslında kredi ilişkilerinde yönetişim sistemlerinin doğru oturtulmuş olmasını çok önem veriyor ve uygulamalarda buna özel bir önem gösteriyor. Buradan şuna gelmek istiyorum. Aslında banka yönetim kurulları bir anlamda beyin fonksiyonu görmekte. Dolayısıyla bu beyin fonksiyonu doğru çalışmadığı takdirde diğer fonksiyonların doğru çalışmasını beklemek maalesef mümkün olmuyor. Nasıl ki bir insanın beyni çalışmadığı zaman kol, bacak ve diğer uzuvlar farklı farklı yönlere hareket ediyorsa, bankalarda da aynı şekilde supervisory board anlamında söylüyorum. Yani gözetimden sorumlu. Executive board'ları bunun dışında tutuyorum. Onlar icracı görevler üstlenmekteler. Fakat executive board'un temel görevi aslında icrayı yönetmek, ama supervisory board'un temel görevi de bankaların gelecek tasarımına ilişkin akıl fikir üretmek ve organizasyonu bu yönde yönünü belirlemek. Tabii ki ülkenin iktisadi gelişimi ve dünya ile rekabet edilecek bir ortama doğru gitmesi de bankaların bu sistemleri özellikle yönetim kurullarından başlayarak kendi işlerinde oturtmalarıyla söz konusu olacak ve başarılı olacak. Bu bakımdan bugünkü paneli ve konferansı çok önemli görüyorum. İnşallah buradan çıkan sonuçlar Türk bankaları için, Türk bankacıları için ve bu paneli düzenleyen Nestor Advisors ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği için de faydalı sonuçlar olur. En azından buradan olan çıktıları hayatımızda da daha fazla uygulamaya hep beraberce çaba sarf ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sözü sizlere devrediyorum. Thank you, Aslan Bey, very much for setting this stage for us and helping us get a very long view of what's happening and why things are going that way and why some things might have to change. Now, I would say a perspective from the very front line. Here we have Hussein Bey, who is the company secretary from HSBC, who might want to get his teeth into some of the more specific issues in the sense that we discussed and found. Hussein Bey, the floor is yours. Thank you. Çok teşekkür ederim. Ben de Kurumsal Yönetim Derneği'ne, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'ne bu organizasyonu yaptığı için çok teşekkür ederim. Ayrıca Nestor'un bu raporu da oldukça değerli bizim için. Aradaki farkları görebilmek ve pratiklerimizi gözden geçirebilmek için. Beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben raporu incelediğimde, tabii Ajdan Bey'in de çok doğru şekilde tarihi ortaya koyduğunu dikkate aldığımızda, oradaki gerçekleri de göz önüne aldığımızda aslında bizim bankacılık sektörümüzün iki noktada önemli bir şeyi var, farkı var. İlk nokta tabii bizim sermaye yapımız ve bankaların organizasyon olarak büyüklüğü ve bu nedenle doğan karmaşıklığı. İkinci noktada bizim geçmişten aldığımız çok acı dersler 2000 yılında ve ondan sonra gelişen bizim mevzuatımızın öncelikleriyle ilgili bazı spesifik alanlar var. Bu iki nokta bir araya geldiğinde öncelikle tabii boardlarımız, yani bizim yönetim kurullarımızın yapısı daha küçük ve daha bankacılık odaklı olarak geliyor. Çünkü bizim mevzuatımız doğrudan yönetim kurulunu sorumlu tutuyor belirli alanlarda. Bunu yaparken bazen hani İngilizce'de ticking the box denilen şeyler, kararlara ihtiyaç duyuyor. Yani belirli raporların sunulması, onun gözden geçirilmesi, tekrar birçoğu formalite olan şeyleri geçiriyor. Bu da aslında biraz workload'u açıklıyor. Yani neden
bankaların bu nedenle bu şekilde sık karar aldıklarının bir açıklaması haline geliyor. Board yapıları, yani yönetim kurulu yapılarındaki sayının belki burada değinildi, ama bir tarafı da şu olabilir. Bankacılık mevzuatı yönetim kurulu üyelerinin başka şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerin olması halinde risk grubu tanımına içine alıyor şirketleri. Dolayısıyla bankaların kredi verme limitleriyle ilgili belirli sınırlamalar da geliyor. Tabii bunu tek neden olarak görmek biraz zor ama bankacılar yine geçmişten gelinen tecrübelerle yönetim kurulunun temel fonksiyonu olarak zaten kredi verme, yani bankanın ana faaliyeti olarak kredi verme olarak gördüğünde bu krediyle ilgili her türlü kararda bankacılığı ve bankanın menfaatlerini herhangi bir şekilde riske atabilecek her türlü şeyde bir koruma alıyor. Zaten mevzuat öncelikle bütün kredi vermesi yetkisini yönetim kuruluna verip daha sonra kredi komitesine ve diğer gruplara delege etme yetkisi veriyor. Bunu yaparken bu çekinceyle hareket ettiğinde üyeleri de diğer şirketlerdeki yönetim kurulu üyelikleri halinde bankanın risk grubu tanımını içine alarak belirli bir kısıtlama getiriyor. Tabii bunu bir tarafıyla yönetim kurulunu çok fazla icranın içine çekmek ve kredi, yani böyle bir gözetim sorumluluğunun, bir supervisor'ın ötesinde adeta bir operasyonel kredi verme sürecinin içine çekmiş oluyor. Dediğim gibi bu bizim bankacılık geçmişimizle yakından ilişkili. Bu kurumsal yönetim tarafında acaba yönetim kurulu gözetim şeyini zayıflatarak, gözetim sorumluluğunu zayıflatarak mı operasyona çekiyor dediğimizde, Ajlan Bey'in de söylediği gibi şu anki güçlü bankacılık yapısı aslında bu düzenlemelerin bu öncelikleri ortaya koymakla doğru bir karar verdiğini de gösteriyor olabilir. Bu konuda yorum yapmak tabii zor. Her iki tarafı da değerlendirmek lazım ama ortaya çıkan güçlü finansal yapısı bankaların bu anlamdaki öncelikleri ortaya koyuyor. Bunun yanında şeyle ilgili de aslında bu iki özellikle sermaye yapısı, yani büyüklüğü ve o sermayenin odaklanması, shareholding concentration olarak ifade ediliyor sunumda ve raporda. Bu aynı zamanda bir nebze hem onların doğrudan atadığı yönetim kurulu üyelikleriyle birlikte, onların kişisel sorumluluklarıyla birlikte bu konsantrasyonu da dikkate aldığımızda aslında shareholder'ları da bu sorumluluğun içine çektiğini görüyoruz fiili olarak. Çünkü fiili yapıda aslında çok az pay sahibi var ve onların direkt temsilcisi konumundaki yönetim kurulu üyeleri adeta yönetim kurulu üyeleriyle birlikte neredeyse pay sahiplerini de bütünüyle sorumluluğun içine atıyor. Böyle olduğunda tabii board evaluation bir yerde board'un kendi içinde ve shareholder'lar tarafından sanki yerine getiriliyor gibi. Yani büyük bir tabana yayılan sermaye yapısı olmadığı için oralara açıklanacak, ilan edilecek bir board evaluation, bir yönetim kurulu değerlendirmesine çok gerek olmuyor gibi. Rapordaki diğer bulgulardan biri de bu olduğu için onu söylüyorum. Bu değerlendirmelere çok fazla ihtiyaç olmadığı görülüyor. Dolayısıyla ve bunun dışında da zaten kredi komitesinden de bahsettik. Aslında bu yapıların doğal bir sonucu olarak, önceliklerin doğal bir sonucu olarak da kredi komitesine ihtiyaç duyuluyor ki hızlı hareket edebilen, doğrudan işin içinde karar alabilen bir yönetim kurulu üyesi profili oluyor. Tabii fiiliyatta görüyoruz, denetim komitesi, özellikle denetim komitesi üyeliği yanında biliyorsunuz iç sistemlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi ataması da yapılıyor bankada. Özellikle o yönetim kurulu üyeleri neredeyse tam zamanlı bir yönetici gibi bankalarda oluyorlar. Bütün iç sistemlerin raporlamalarından vesaire sorumlu oluyorlar. Aynı şekilde kredi komiteleri de oldukça yoğun çalışıyorlar. Bu anlamda yapı aslında Ajlan Bey'in söylediği gibi Avrupa Birliği'ndeki diğer benzer bankalardaki yapıdan çok fazla uzaklaşmasa da kendine özgü önceliklendirmelerle ve bizdeki sermaye yapısına özel özelliklerle varlığını devam ettiriyor ve güçlü bir kurumsal yönetim yapısı oluşturuyor aslında. Ama elbette gidilecek
çok şey öncelenecek, geliştirilecek belirli hususlar var tabii. Benim değerlendirmelerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Thank you so much, Hüseyin Bey. I think we got quite interesting perspectives from both of our panelists. So I guess now it's time to open the floor for the last part of our discussion. And as Burak said earlier, you can either raise your hand and we'll give you the floor for any questions or comments you might have. Or you can write. Maybe Söz almak isteyen olursa ben memnuniyetle sorunuzu panelistlerimize yönlendireceğim, değerli katılımcılar, veya chat bölümünden de yazabilirsiniz. if there are no immediate desires for questions, maybe what we can do then is go to, we have a couple of questions for you, and you can vote on them in a survey, and we can hold then the mirror to you and see what you think is needed or not needed in terms of looking forward in the Turkish banking system. So maybe Patrick, Burak, we can actually go to that stage. By the way, bu arada bir katılımcılarımızdan soru sormak isteyen bir kişi var. İsterseniz soruyu alalım. Okay. Ondan sonra ben şimdi kapatıyorum. Tekrar açabiliriz herhalde bu survey'i. Evet. Yes, Nihal since Hanım. we have somebody who wants to ask a question, that's great. Evet. Buyurun Nihal Hanım. Sanırım sizi başardım unmute etmek. Do you hear me now, Burak? Evet. We can hear you. Please Okay. go ahead, Nihal. Let me actually construct my question as a comment as well, and I would like Ajlan Bey to share his opinion as well, together with Hüseyin Bey. We have witnessed that the drifting of the independency example of the board of directors from the example of the European Bank, and we have also witnessed the drifting away from the independency model of the chairman of the board, comparing to example in the European banks. It's true. I also highlight this. It's actually the case in Turkey. But I would also attract the attention that the model of the audit committee structure in the banking sector in Turkey plays a strong gatekeeper role for providing the assurances of the independency as much as they can. And having said that, the audit committee structure, it's drifting a little bit from the model of the European Bank, because they are actually supervising the internal audit, the risk, and also the internal control, and sometimes, depending on the structure of the bank, the compliance. The check and balance of selecting an audit committee member in the audit committee also passes through strong processes and approval processes to ensure that we bring the right people with the right talent and the right focus and the right experiences and the legal requirements to this committee. So in my opinion,
although we're drifting up away from certain independency, good independency market practices, the audit committee kind of provide a balance to ensure the shadow of the right independency is there in the banking sector. So I would like to hear Ajlan Bey's view if he is welcoming this opinion, whether it's true we're not in the similar example of the European banks, but in a way we have a strong asset, which is our audit committee structure. Thank you. Teşekkürler. Thank you very much, Nihal. Before I turn to Aslan Bey, my own view, you probably know already, is a historical view. It's like this setup was very much needed after the crisis that Aslan Bey explained. We might, though, be in a level of maturity now that there might be pros and cons to consider in having all of the control structure of the bank not being actually accountable to management. This has some, I would say, direct implications on accountability and the integrity of the executive power in a bank. That's what I would say from a European perspective. My view would be it's time to rethink the model maybe a bit. But I turn over to Aslan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Nihal, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Şimdi tabii bugünkü Türk bankacılık sisteminin içindeki yapıya baktığımızda 3 ayrı klasman görüyoruz. Bunlardan birincisi devlet bankaları. Yani halen Türkiye'de çok aktif bir şekilde finans sektörü içinde görev yapan Ziraat Bankası, Halk Bankası gibi, hatta Vakıflar Bankası gibi devlet bankaları. Bunları bir gruba koyuyoruz. Bir grupta yabancı bankalar ki Hüseyin Bey'in de görev yaptığı HSBC bunlardan bir tanesi. Bir diğer grupta Türkiye'deki özel sektör bankaları. Tabii yönetişim sistemlerinin kendi içindeki işleyişi bakımından bu 3 grup bankanın da farklı özellikler gösterdiğini görüyoruz. Örneğin kamu bankalarında zaten devletin yaptığı bir anlamda devlet memuru niteliğindeki atamalar bu görevi götürüyorlar. Buradaki bağımsızlık kavramı da her zaman tartışmaya açık bir kavram. Nerede ne kadar bağımsız karar verebilecekleri ancak atamayı yapan gücün onlara verdiği bağımsızlık kadar söz konusu olabiliyor. İkinci önemli grup yabancı bankalar. Burada aslında Avrupa Birliği içerisindeki gerek yönetim kurulu başkanı atamaları açısından gerekse diğer komiteler açısından ki audit komitesi dahil orada çok büyük bir farklılık görmüyorum. Yani Avrupa bankalarında nasıl yürüyorsa burada da böyle yürüyor. Sermaye yapısı itibariyle Türkiye'deki özel sektör bankalarına baktığımız zaman da burada da ağırlıklı olarak yönetim kurulu başkanlarının atamayı yapan hakim sermaye gücünün tercihiyle yapıldığını görüyoruz. Burada da aslında tam anlamıyla bir bağımsızlıktan söz etmek mümkün değil. Şimdi tabii hep üzerinde tartıştığımız konu etki ve bu etkinin yol açtığı tepkiler. Biz 2001 krizinden sonra o kadar çok korktuk ki, o kadar çok büyük problemlerle karşılaştık ki bu defa aldığımız önlemler, yani tekrar bu problemlerle karşılaşmamak için aldığımız önlemler olağanüstü büyük kısıtlara yol açmaya başladı. Tabii bu da çok sağlıklı bir yapı değil. Onun için ben biraz da geleceği düşünerek bu kararları revize etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama şurada katılıyorum. Örneğin audit komiteleri bugün son derece iyi çalışıyor. Bütün bankalarda son derece gerek kanunun verdiği kısıtlamalarla gerek yetkinlikleri açısından. Bizim yalnız Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği bünyesinde de bir türlü beceremediğimiz şey işin ruhunu anlatmak. Yani bağımsızlığın tanımı nedir? Efendim işte 5 sene o kurumda çalışmamış olmak bağımsızlıktır falan gibi
bir takım kalıplarla hareket ediyoruz. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Yani neticede 5 senede bağımsızlık süresi bitiyorsa her yıl %20'si azala azala mı gidecek bağımsızlığın? Yani bağımsızlığın ruhunu anlamamız lazım. Bağımsız üye, independent decision making, bağımsız karar verme süreci nedir? Yani geçmişte o kurumda çalışmış olmanız sizin bağımsız düşünce sistematiğine sahip olmanıza bence engel olmamalı. Orada ki kuralları belirlerken biraz daha işin ruhunu anlayarak belirlememiz lazım. Maalesef şu anda hala o noktaya yeteri kadar gelebilmiş değiliz. Yani herkes kendi kontrolü içerisinde faaliyetlerini yürütmek açısından özellikle özel sektör bankalarında bu yapıyı görüyoruz. Örneğin bankada geçtiğimiz 5 yıl önce bankadan ayrılmış bir genel müdür yardımcısını yönetim kurulu üyesi olarak atıyorlar ve şeklen ve hukuken bu arkadaşımız bağımsız olmuş oluyor. Bunları çok doğru bulmuyorum açıkçası. Çok da çaba sarf ettik ama henüz o noktaya, o olgunluk noktasına erişebilmiş değiliz. Very good. Thank you very much for that. I would suggest, Burak, I don't know what you think, but I would suggest that we, given the time, that we do go into this final stage of our and we do hold our survey. Sure. Evet, açılan pencerede yanıtlarınızı belirtebilirsiniz. Birinci soruda 2 seçeneği seçmenizi rica ediyoruz. Seçenekler arasından 2 tanesini. How much time do participants have for that? Şu anda %50'si yanıtladı. 1 dakika daha bekleyebiliriz. Kalan 1 dakikada da kalan yanıtlar tamamlanır diye umuyorum. Evet. Sonlandırıyorum. Yanıtları paylaşacağım sizlerle. Stilpen, değerlendirmek ister misin yanıtları? I don't see them right now. Şimdi sanırım. Oh, now I do. Evet. So very interestingly enough, you have chosen that we need more independence in Turkish banking boards. That came first. The second one is more diverse perspectives. So both very much focused on board composition. You have more transparency and board effectiveness in the third place, sharing the third place, which is interesting, and of course better director skills close last. But I would say the choice of independence is quite clear, and this speaks very much to the discussion we just had. Which actually is a very interesting discussion. And if one goes to the
level. The upgrading of the current regulation comes quite low, and we have the first position shared between more market-based initiatives, so more of essentially organizations such as TKYD going out there and helping build standards, and more proactive supervision. And let me just here say that in many countries now, the supervisors are getting beyond regulation, including right here, the Bank of England and its PRA, its Prudential Regulatory Authority, but also in Frankfurt, the ECB. What they do is come up with what they call supervisory expectation statements, which is what they expect to see in the banks, which is much more, I would say, detailed in some cases, but also less hard than regulation. So you have more, that can be a way of looking at proactive supervision. I am very conscious of the time and the fact that we're already 5 minutes over time. I will not open the floor, but I find this discussion to have been fascinating. I would like to thank you all very much. Thanks our two panelists again for the great contribution. Thank you, Burak, for helping bring this about. Helping our own team that actually did the hard work for this. So Patrick McNamara and Constantin Silibera, who helped build the report. Help, and of course, thank TKYD as an organization for co-hosting it. And last but not least, thank our interpreter for doing a fabulous job in allowing us to communicate. It was a great pleasure. Çok teşekkür ederiz değerli katılımcılar. Oturumu sonlandıracağım. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur. Chat bölümüne gelen 1-2 soru daha var. Onları bilahare sizlere iletiriz. Yanıtlarımızı memnuniyetle. Değerli panelistlerle paylaşacağım bu soruyu da. Teşekkür ederiz. İyi günler dilerim herkese. Sağ olun. İyi günler. Bye bye. All the best. All the best. Ciao.